משמח אתכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, ברכה מרובה וסייעתא דשמיא גדולה, לראות בנים ובני עוסקים בתורה במצוות, ביראת שמיים, באהבה, בשמחה, בנחת, אמן כן יהי רצון. השבוע אנחנו נזכה לקרוא פרשת משפטים. פרשת משפטים יש בה הרבה סודות עליונים, ובפרט בכל הקשור בעניינים שבין אדם לחברו, שכמה שאדם יזכה להיות נקי כפיים יותר, טהור יותר, הוא יזכה לברכה מרובה יותר. המדד בשמיים, כמה מעריכים אדם, זה כמה הוא רגיש לטובת ותועלת הזולת וכלל ישראל, ובפרט בעניינים שכבוד האדם, שהעניינים האלו הם החשובים ביותר שיש, ויש בכוחם לשנות כל נתון מקצה לקצה. לכן מאוד כדאי לאדם לשקול את הדברים בכובד ראש, שהוא ניגש להגיב לזולת, כי עיקר הערך בשמיים לאדם זה כמה הוא זהיר בכבוד הזולת, וכמה חשוב כבוד הזולת. כשאני אומר כבוד הזולת, זה לא סתם להחמיא כמו עיוור לאנשים, כי לא מחייב שזה בדיוק מה שהם צריכים. אדם שבא אליך עם בעיה ואתה רואה שיש לו סוללה של נגעים, אל תגיד לו, אתה מצוין, אתה חלק. הוא צריך לדעת שיש לו סוללה של נגעים, וראוי לשפר כמה דברים. כלומר, זה בדרך ארץ, בכובד ראש. אדם שבא אליך ומצפה למענה, הוא מצפה שתגיד לו את האמת כמו שהיא, ותעזור לו ותסייע לה לצאת מהמיצר. ולכן אשרי אדם שרגיש לכבוד הזולת, והוא אחראי במעשיו, בדיבוריו, בהגיגיו, איכשהו מקרב אותם אליו ומשמח אותם, שזה מעלה גדולה מאוד. בפרשה שלנו, פרשת משפטים, אנחנו נמצא שהתורה מלמדת אותנו שאם אדם חלילה הזיק לחברו, צריך לשלם את מה שהוא הזיק, בין אם הזיק לו בעצמו, בין אם הרכוש שלו, כגון שורו, חמורו שהזיקו לו. והמשנה פותחת את מסכת בבא קמא את העניינים האלו בתור 4 אבות נזיקים. כלומר 4 סוגי נזיקים עיקריים שהם כוללים בתוכם את כל השאר, והם השור, הבור, המוות והעבר. בנוסף לפשט שמדובר ב4 אבות שנזקי ממון, שאדם צריך לספוג ולשלם לניזק את מה שהזיקו לו. בנוסף, לפי תורת הפנימיות, יש לזה רמז ל4 אבות נזיקין. תראה מי בדלת. 4 שורשים שכוללים את כל המידות הרעות הנמצאים בתוך נפשו של האדם, והמקור שלהם בתוך 4 יסודות הרעים שמהם מורכבת נפשו הבהמית של האדם. וכתב מערכו הקדוש רבי חיים ויטל בשערי קדושה, דע כי כל המידות הרעות מושרשות ב4 מדרגות נפש היסודית מצד הרע והקליפה אשר בה. ולכן כל המידות הרעות נחלקות ל4 מינים: מיסוד האש, יסוד הרוח, יסוד המים ויסוד האפר. יסוד האש, ממנו נמשכת הגאווה, שמשם נמשך גסות רוח, לפי שהוא היסוד הקל והגבוה מכולם. בכלל זה גם הכעס, כי מפני הגאווה מתכעס שלא עושים את רצונו. אבל אם היה ענוותן ומכיר בשפלותו, אז אולי היה כועס. והתולדות של הכעס, הגאווה והכעס: 3, קפדנות,
כי אילולא הגאווה לא היה מקפיד בליבו, וגם בקשת השררה והכבוד, להתגאות על הבריות, וגם השנאה על הזולת, על שהוא יותר גדול ממנו, זה גם ענף מהגאווה. והיסוד השני, יסוד הרוח, ממנו נמשך הדיבור, שנקרא שיחה בטלה, לדברים שאין בהם צורך כלל, לא צורך נפשי ולא גופני. התולדות של היסוד הרוח, 4, לדבר חנופה, לדבר שקרים, לדבר לשון הרע, ולגלות שבחיו לבריות, להתגדל בפניהם. והיסוד השלישי, יסוד המים, ממנו נמשכים תאוות התענוגים, כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג. התולדות של יסוד המים, החמדה לגזול ממון חברו ואשתו, וכל אשר לו להתענג בהן, גם הקנאה, גם יסוד המים, יקנא בחברו, למה יש לו הרבה כסף, למה הוא לא, למה יש לו הרבה נכסים, למה הוא לא, למה מצבו הכלכלי ככה, ולמה הוא לא. ביסוד האחרון, יסוד האפר, ממנו מידת העצבות, בכל פרטיו, והתולדות, היא אחת עצלות, לקיים את התורה והמצוות, והוא לא שמח בחלקו, גם אינו לא תשבע עושר. מסכם מערכות דבריו הקדושים נמצא, כי אבות כל המידות הרעות הארבע, הגאווה והכעס, שהוא נכלל עמה, השיחה בטלה ותאוות הענוגים, והעיצבון. וארבעתם נמשכות מארבע קליפות היצר הרע שבנפש היסודית. כלומר, לפי היסוד הזה של מערכו, יובן למה בפרשת שלנו נזכר עניין 4 אבות נזיקין בהמשך לפתיחת הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. והיינו, כי אלה המשפטים ללמד לעם ישראל כל רזי הגלגול להזהירה מפניו. נשמח לכך גם עניין 4 אבות נזיקין ללמדנו שמי שחפץ להינצל מעונש הגלגול נשמר יותר מן המידות הרעות שצומחות מ4 יסודות הרעים שבנפש, שהן 4 אבות הנזיקין הרוחניים. צריך לתקן היטב את 4 יסודות שבנפשו. תיקון 4 היסודות האלו נעשה על ידי שהאדם אוחז במידות הטובות שצומחות מ4 יסודות, כנגד המידות הרעות שצומחות מהם, שמושרשים בהם. יש גם מידות טובות שמושרשות בהם. למשל, מה המידות הטובות? למשל, מידת הענווה, שהיא תכלית השפלות, ומתרחק מכל מיני כעס, אבל על ידי גאווה, זה תיקון יסוד האש. והשתיקה, כי אליהם לא יפתח פיו, מלבד עסק התורה ותפילה ומצוות. אז זה תיקון יסוד הרוח. מיוס בכל תענוגי הגוף ומותרה והכרחים, תיקון יסוד המים. שמחה תדירית בחלקו, והאמונה שכל מה שקורה איתו זה לטובתו, ולהיות שמח בחלקו, וזריזות וחריצות. זה תיקון של יסוד האפר. 4 מידות טובות שנמשכות מהם, הענווה שהיא תכלית השפלות, ומתרחק מכל מיני כעס שבא על ידי גאווה, וזה תיקון ליסוד האש. והשתיקה שלא לדבר מה שלא צריך, חוץ מאשר תורה ותפילה וחסד, לפעמים לעודד יהודי, לחזק יהודי, או לימוד תורה או מצוות, אבל חוץ מזה להרבות בשתיקה, זה תיקון יסוד הרוח. והמיוס בכל תענוגי הגוף ומותרות המוכרחים לתיקון יסוד המים. והשמחה תדירית בחלקו, שתמיד שמח בחלקו ולא מתלונן על שום דבר, וגם זריזות וחריצות, בתכלית השמחה, לתיקון יסוד האפר. אבא הוסיף שתיקון יסוד המים גם על ידי התמדת הטהרה, הטבילה במקווה. ולכן כל מי שחפץ באמת לתקן יסוד המים, שזה יסוד התאוות, ישתדל לטבול כל יום במקווה לפני התפילה.
משה תיקן לבעל שם טוב, וגם המים קרים מתאמץ על זה, כי זה אחד מתיקונים הגדולים לברית, לטבול במים קרים. ואדם מתגבר בכל כוחו, שלא להפסיד את הטבילה. גם יהיה צורך לנסוע לעיר אחרת כדי לטבול, יעשה את זה בלי להסס. וזה יועיל מאוד לאדם. היה אומר הרב רבי דוב בר, המגיד הקדוש ממזריץ', קומה עזרת לנו, עובדי למען חסדך, קומה אותיות מקווה. לנו אותיות גימטריה השם אלוהים, שזה מסמל את הדין. כאילו, קומה אותיות מקווה, מי שמקפיד על מקווה, מתקן כל הדינים, להינצל מכל הדינים של שם אלוהים. ואז עובדנו על מה חסדך, לקום גם מכל הנפילות, על ידי הטבילה במקווה. ותיקון יסוד העפר נשלם, על ידי שאדם ניין ואיתן ובטל לפני החכמים. בטל ומבוטל לפני החכמים. בהווה שותה בצמא את דבריהם. וזה כדי לרמוז שעל ידי זה יזכה להשלים את תיקון יסוד העפר. גם על האדם לכבד את רבו, יותר אפילו ממה שהוא מכבד את אביו ואת אמו. על דרך שאמור בגמרא בבא מציעא, למד ג' שאם יש עבדת אביו ועבדת רבו, גם לאביו עבדה עבדה וגם לרבו, הוא יכול לחפש לאחד, שישקיע בשל רבו. למה? כי אביו הביאו לעולם הזה, ורבו מביאו לעולם הבא. לכן תמיד שמזכירים שם של צדיק, אומרים זכותו יגן עלינו. כי מי שקשור בצדיק, הצדיק מגן עליו. אם אדם זוכה ללכת בדרך של צדיק שחי לפני הרבה שנים, הוא קשור בצדיק והולך בדרך שלו, הצדיק מגן עליו 1000 פעמים. וזה המעלה שמי שקשור בתורת החסידות, שהצדיקים מאירים עליו ומגנים עליו. אבל הנקודה המרכזית כאן, זה הזהירות בארבע היסודות שבנפש. וזה מכלל 4 אבות נזיקין לתקן אותם. בכבוד הרב. The rabbi began with welcoming us and blessing us, blessing us, our children and our families, that will merit to have fear of heaven, happiness, bliss, and all of God's blessings should come upon us. In this week's Parashat, Parashat Mishpatim, it's a parasha that is fully laden with high-level secrets, hidden secrets between a man and his fellow man. The Parashat Mishpatim deals with a lot of situations of how people interact with one another. And according to how a person interacts with another fellow Jew, the more he is careful with their honor, careful to do it with honesty, integrity, the more holy he becomes, and he merits to a higher blessing. The more a person is sensitive to the goodness of society, the more a person is sensitive for the necessities of society, and particularly that of man, he's able to activate many blessings that can come onto his life. And as a matter of fact, a person who is sensitive to society's needs and people's needs in particular has the power to change everything from one extreme to the next. The way a person interacts within society, with the people in society, in return yields the power to change a reality from one extreme to the next. Because of such it harnesses such a great power, a person needs to weigh his words, has to be particular on how he responds to people, how he interacts within society, how he must be careful with people's honor, as well as the choice of words when he's interacting within society and people. When a person comes with some sort of a problem, the point is not to just find out what they need and to move them along. It's a person's duty to help them along
in various facets of his life. He might come with just one problem, but it's a deep-rooted problem that might mask several other problems beneath it. And it's upon a person to dig deeper and to find out what is it that this individual needs past this basic request for help, and to see if he can really help him out to get out of the problem that he's in. Fortunate is the man that is careful with society. Fortunate is the man who's careful with people within society, and he's able to help and able to make people happy in the process. The Torah teaches us about damages in this week's Parashat. The damages talks about if a person himself causes damage or if his property causes damage. For example, if a person causes damage to another individual or to another individual's property, or if a person has, for example, either a bull or a donkey, that they cause damage and his responsibility to those damages as well. The Gemara Baba Kama deals with this, and it starts off with the 4 avot nezikim. These are the 4 main types of damages, and they are classified under shor, bor, mav'en, aver. This is classified under a bull, a pit, a fire, and one that ignites the fire. And when a person creates a damage or causes a damage, he is responsible to pay for the damage that he caused to another person. And this basic rule is actually hinted. This 4 basic laws of damages is hinted to in somewhere else, besides just 4 different ways that a person can get damage an individual and he must pay back. There is a hint to 4 different roots, 4 different character traits, 4 bad character traits that are instilled in a person's heart and his animalistic soul. And if a person is able to understand the 4 bad elements that are rooted in his animalistic soul, he'll be able to understand how to not to cause damage to another individual, as well as be able to rectify it. Rav Chaim Vital, in his book Sha'arei Kedusha, says that you should know that all the character traits that are bad are instilled, are rooted in spiritual husks, klipot, and these negative spiritual barriers that are on the evil side, that are on the wrong side. And they stem from 4 elements that every human being has, which is fire, wind, water, and earth. And each one corresponds to different negative character traits that people have. For example, fire. The element of fire in a human being is the root of gava. When a person has a lot of pride, very haughty, when a person is not filled with pride, and he's very ostentatious, and he's treating people in a very rude manner, very brute. And this is since fire is the one that is the element that is the lightest in material from all the other ones. It's the one that is the highest out of all of them. And that's why a person who is failing in this particular element of fire, he feels that he's higher than another person. He's on a higher level. And if he doesn't get his way, then he ends up retreating to having anger, which the complete opposite of that is somebody who's humble and does not get angered. We see over here that the first element of fire, the negative trait from the element of fire, is being prideful and anger. The second element, which is wind, that has to do with speech, idle chatter.
when somebody speaks, when somebody speaks in regards to things that are not connected to the essential part of his soul or his body. When a person just speaks for what the essential part that is needed just to survive, whether it's for his physical or the spiritual, that would be the proper way to use your speech. However, when somebody uses their speech for idle chatter, for lying, for evil speech, lashon hara, or to use the speech in a negative sense, that is one of the deep-rooted negative character traits, negative spiritual husks that are in the person's animalistic soul. The third one is water, which corresponds to the desires of pleasures. When a person is lusting after different things in his life. For example, when a person covets another person's money, covets another person's wife, covets another person's money and wife, to the point that he wants to enjoy the other person's money and spouse. Another example of this negative trait that is embedded in the element of water is jealousy. That a person is jealous of another person's money, jealous of another person's success, jealous of another person's accomplishments. That all stems from the element of water. The final one, the fourth one, is afar, earth. The element of earth that is embedded in the animalistic soul of every human being corresponds in a negative spiritual husk, in a negative spiritual barrier, is depression, laziness. When a person becomes very lazy and does not have the eagerness to perform the Torah and to perform the mitzvot, a person who is sad and depressed, he's not happy with his lot, he's not happy with his share. All these four elements are the deep-rooted four negative spiritual husks in every person's character trait. And we see that this final one, the afar, if we summarize all four of them, all the character traits that are negative in a human being, one is to be prideful. The second one is to be angry. The third one is to have idle chatter, using the speech in a negative sense. Third one is when a person is using his, it has the desire or covet, it has the constantly in search of worldly pleasures. And then the other one is depression. These are the four spiritual husks that's embedded in the person's nefesh, the person's soul. Now, in the Parashat, when it says "Ve'ela Mishpatim asher tasim lifnehem," these are the rules and the guidelines that you should put forth in front of the Jewish people. In this week's Parashat, this is where we learn the four major characters of damages, which correspond to the four negative attributes, the evil attributes, the negative attributes in a person's soul. And a person that wants to rectify these four negative attributes that are embedded in the person's soul, the tikkun for that, the rectification for that, is to enhance the four good measures that are embedded in a person's soul. Just like we had the four negative ones corresponding to the four elements of fire, wind, water, and earth, similarly, within those four elements, there are positive attributes, such as when it comes to the fire, the way to subdue the negative spiritual effect on a person's neshama in the realm of fire is to be humble, anava, to be down to earth and distance yourself from anger and distance yourself from having excessive pride, in order to nullify the negative traits that are embedded in the wind, in the ruach. It's to be silent, shtika, that a person should not use his speech for anything other than what he needs to
whether it's to pray, perform mitzvot, learn Torah, and obviously to refrain from all the negative ones that we mentioned previously. When it comes to water, a person needs to lower his search for bodily pleasures. A person needs to minimize his search for worldly pleasures. And the last one, which is afar, which is the earth, a person needs to be happy with his share, and he has to be shy away from laziness and to constantly be in a state of hurried attitude towards performing the mitzvot and learning the Torah. As a matter of fact, the rabbi mentioned that his father would add one additional thing to the element of water, something that helps a person distance himself from worldly pleasures, is mikveh. When a person is able to immerse himself in a body of water, because mayim, water, is corresponding towards the worldly pleasures. But mayim also purifies, and the way that it purifies is through dipping in a mikveh. Just like the Baal Shem Tov used to say, that this it helps a person subdue his desire for worldly pleasures, subdue his lust for all the worldly pleasures. And even if a person faces a mikveh that has cold water, he has to make a big effort in order to dip in those cold waters. This is also the rectification of the brit, the rectification of any transgressions that were done with the brit. The rabbi continued to quote Dov Ber that said on the pasuk, he zoned in on the two words that says kuma lanu. It says when the pasuk says kuma lanu, kuma is the same words as mikveh, and lanu is as Hashem should get rectified, that should be able to do to be saved from all the strict judgments, that we're able to lakum mikol hanefilot, that we're able to pick up ourselves from all the fallings and failures that we've done. And a big help for that is dipping in the mikveh. Another suggestion that the rabbi made is when a person nullifies themselves to the words of the sages. And this is a big rectification for the element of earth. When a person is able to nullify himself for the ways of the rabbis, he's able to do that. As a matter of fact, a person must respect his rabbi more than his mother and his father. And where do we see a source for that? In Baba Metzia, it talks about when a person loses an object. And it gave a scenario where a person's father and rabbi both lost an object. And it's the duty of the person to go and find that object. And it says over there that a person must find his rabbi's lost object before his father's. And why is that? It's because his father is the one that brought him into this world. But his rabbi is the one that brings him into the next world. And the importance of bringing a person to a higher spiritual level in order to merit to the next world obviously trumps somebody the level of just physically bringing you to this world alone. The side of Hasidut, it also said that when you get connected to sages, older sages that have been around for many, many years, and you're able to connect to their Torah and connect to their ways, they in turn enlighten your path. And this is what a person needs to do, needs to get connected to sages, so like that they're able to be careful with the four major causes of damages, especially the four major parts of the negative spiritual klipot that are connected to a person's nefesh, which is the key point of today's lesson. כן, כבוד הרב. בנוסף, יש בפרשה שלנו נקודה נוספת שמלמדת לנו מסר גדול. אנחנו מוצאים את הסוגיה שבתחילת הפרשה, כי תקנה עבד עברי. הרב יעקב, יכול להיכנס. כי תקנה עבד עברי. והתורה אומרת 6 שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי חינם. זה הלשון של אור החיים הקדוש. הלא ידעת כי האדם נחלק לשניים.
חלק אחד רוחני והוא העיקר, וחלק אחד גשמי, שהשם ברא אותו לתועלת הנשמה לשמש אותה. שבאמצעות החלק הגשמי, האדם מקיים כמה מצוות. כלומר, יש לנו גוף ויש נשמה. אבל מי העיקר? הנשמה העיקר, כי הגוף בלי נשמה אין לו תועלת. יש לו רק מקום אחד. גם נשמה בלי גוף אין מה לעשות בה, אבל שילוב של שתיהם יחד, מביא את האדם למקום נפלא מאוד. אז מצד אחד, אנחנו יודעים שאדם מורכב מגוף הנשמה, ולגוף בלי הנשמה אין שום ערך, כי הנשמה עוזבת את הגוף, אז אדם מתייבש. מצד שני, גם הנשמה לא יכולה בלי הגוף. מה בלי הגוף אפשר לקיים? מצוות תפילין, מצוות ציצית, מצוות פירה ורבייה, מצוות צדקה. איזה מצווה אפשר לקיים בלי הגוף? חייב את הגוף. אז מה העבודה שלנו? העבודה שלנו, איך להשליט את הנשמה על הגוף. כלומר, מי עבד למי? הגוף עבד לנשמה, וזה המקום האמיתי, או הנשמה עבד לגוף, חס ושלום. המקום של יהודי זה איך הוא גורם שהנשמה תהיה בעל הבית, והגוף יעבוד את הנשמה. בספר התניא הקדוש בפרק ל"ב מעריך בזה הרבה. יש גם שצריכים לעשות נפשם מעיקר, וזה מעלה גדולה, וגופם תפל, וזה המקום הנכון. או חלילה שגופם מעיקר ונפשם תפלה לו. ואז לא כדאי. כי העיקר של יהודי בעולם לעבור את העולם בשלום, זה רק על ידי האפשרות הראשונה, שאדם זוכה לעשות את הגוף עבד לנשמה. וזה התורה הקדושה אומרת, כי תקנה עבד. כלומר, הקדוש ברוך הוא פונה לכל יהודי ויהודי באופן אישי. אתה, כל יהודי, כל יהודייה, תעשה כל מאמץ, לקנות את הגוף שלך, לעשות אותו עבד לנשמה הקדושה. אל תשכח שהנשמה שלך זה חלק אלוקא ממעל, חלק עליון שירד ממני. הנשמה שלך זה חלק ממני. ואז מה תעשה? תשים לב, לא להניח לגוף, להתאבות לכל מיני תאוות מוזרים, שהם מנוכרים לנשמה. אל תכריח את הנשמה לעשות ככל העולה על רוחה, אלא שיהיה עבד נאמן לנשמה, שיבטל את הרצונות שלו מפני הרצון של הנשמה. ועל זה מוסיפה התורה ואומרת, איך אדם יוכל בקלות להגיע לבחינה של כי תקנה עבד? איך הוא יעשה את הגוף שלו עבד לנשמה? על ידי עברי. מה זה עברי? אומר אור החיים הקדוש, עברי פירוש עברי מלשון עובר, כי הגוף הוא לא קיים לעד. הוא תקופה בלב ונגמר, היה תינוק, ילד, גדל, מבוגר, זקן, סב, נוסע. כי מגיע ויחיה ולא יראה מוות. כשאדם יראה את המוות מול העיניים, שידבר אחרת, ואז ינצל את הזמן יותר טוב. ואז יש לך זמן טוב, תתנצל אותו, כמו שאמרו במדרש קהלת. ימינו כצל עובר, איזה צל? לא כצילו של כותל, איזה קיר גבוה, אולי כמו צל של איזה אילן גבוה, אלא כמו צל של העוף בשעה שהוא עף. כלומר, לא משתלם לשקוע בתאוות ובחומר אחור. כמו שמספרים, שפעם שראה אדמו"ר הזקן את החסיד שלו, הרבי יקותא לייפר, אז הוא בירך אותו בברכת אריכות ימים. אז אמר לו רבי יקותא, אריכות ימים זה טוב, אבל רק בתנאי שזה אריכות ימים של ימים ארוכים בעבודת השם, בלימוד התורה, בקיום התפילות והמצוות, בדרכי החסידות. אבל אם זה חיים ארוכים של חומר ותאוות, מה נעשה בהם? מה הרעיון? הרעיון הוא איך יהודי מאמן את עצמו להיות הגוף עבד לנשמה הקדושה. וזה שלמות גדולה מאוד. זה שלמות גדולה מאוד מאוד. אז בוא נתפלל שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להשיג את השלמות האדירה הזאת של הגוף עבד לנשמה
ולקדש את שמו ברבים, ויתקדש שמו על ידינו, אמן, כן יהי רצון. The Parashat continues with has a pasuk in it that says, "Ki tikneh eved ivri shesh shanim ya'avod, b'sheva yitzeh choshi chinam." He says that should there be a scenario where you purchase a slave who is Jewish, he will work for 6 years, and on the 7th year he goes free. Or Chaim HaKadosh on this particular pasuk says something very interesting. He says, well, we very well know that a person is made up of two different parts, a spiritual and a physical. The spiritual part of the person, that is the main thing, that is the most important part of the individual. The second part of the individual is his physical part, which is equally as important. However, the purpose of the physical part of a human being is in order to help out the spiritual part, to help out the soul that's within the person, in order to serve the person. Even though that when we are connected to the physical part, we need it in order to perform the mitzvot. However, the soul is the main thing. But the combination of the soul and the body, that's what brings the person to a wonderful place in this world. Because it's very simple to understand that a body cannot survive without its soul. But a soul also cannot survive without its body. For example, without a body, how can a person perform the mitzvot of putting on tefillin, donning on tzitzit, having children, or giving tzedakah? All these things are contingent on a person's body. He must have a body in order to perform those mitzvot. So a neshama definitely does need the physical part, the physical component of its makeup. So when a person understands this, that he is made up of both the spiritual and the physical, his work in this world is how to make sure that the neshama is in control of the goof, how the soul is in charge of the body. That the soul is the one who is in charge, the soul is the boss, and it causes the body to service the neshama. That is the main purpose of a person's being. That the spiritual side of him controls the physical part of him. If a person merits, he can merit to make his body a slave to the soul. As the pasuk says, Ki tikneh eved. Should you acquire a slave? Who is the slave? The slave is the body. We need to know that the soul, it's a part of God. The soul is a small part of Hashem that Hashem took and put inside of us. And we should not allow the body to control that godly spark that's within us. We should not let the body get into a state or some sort of getting used to some sort of daily or some sort of ta'avot, desires, things that the body wants, or worldly pleasures, or to things that are above and beyond the scope of the Torah life, to allow the body to get used to things like that. What we have to do is we have to nullify the desires of the body and make sure that the body performs the will of the soul. And how does a person get to this point that he can make his body, the physical part of him, as an eved, that his body is actually the slave that services the soul? It's the next word in the pasuk. The next word in the pasuk is ivri, a Jewish slaves. However, the rabbi explained it that ivri comes from the word over, something that is passing. And that's what the way we need to look at the body. It's something that is in passing. It's a suit that we wear, and it clothes the neshama as a child, as it grows to be a young man, and eventually becomes an older person. So this is something that comes and goes.
the physical part of our existence in the moment is here today and gone tomorrow. It comes and it goes, as opposed to the spiritual side of us, which is eternal. And that's why it's very important for a person to utilize his time wisely, not to waste the time in this world. The body is something that is going to be here and eventually go. And while we are in this body and able to perform mitzvot and able to use it to our advantage, we must make sure to utilize our time in the right way. Just like Kohelet used to say, that our days are just like a passing shadow. And it's not worth it for us to invest our times into worldly and physical pleasures, as that is the downfall of the body and the soul, and is not worth it. The rabbi also mentioned about a Rabbi Yekutiel that one blessing he would say, "Oh, a blessing of long life. It's good. It's good to have long life. However, it's good to have long life only if that long life is a person toiling and Torah learning and the performance of mitzvot. A Jew must make an effort and must train himself to enslave the body to do the will of the soul." כן, כבוד הרב. אז השבוע טוב, שבוע מלא ברכה, מלא שמחה, ישועות והצלחות, אמן כן יהי רצון אחי וידידיי. בהצלחה רבה ותראו הרבה נחת, ברכה בעמלכם. אמן כן יהי רצון. איזה יופי. סלי, לא ראיתי לך היום, סלי. חננאל בוסקילה ויוסף שמשמוע עליהם, וגם מרים שמשמוע עליהם לבריאות ושמחה ואריכות ימים, ויראו נחת ברכה בעמלכם, אמן כן יהי רצון. בהצלחה ידידיי, אני אוהב אתכם מאוד, חושב עליכם ומתפלל עליכם. הצלחה חברים אהובים, שלום לכם.